టీచర్స్ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ గా సౌదో బ్రౌనీస్ చేస్తున్నాము. రెసిపీ చూపిస్తాము రండి. ఫస్ట్ ఒక సాస్ ప్యాన్ లో 113 grams బటర్ మెల్ట్ చేసుకోవాలి. బటర్ ఇలా స్టిక్ చేస్తూ ఉండాలి. నేను చాక్లెట్ పెడతా. బటర్ ఆల్మోస్ట్ మెల్ట్ అయింది. ఇప్పుడు చాక్లెట్ వేద్దాం. బటర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత 200 grams చాక్లెట్ వేసుకోండి. చాక్లెట్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు స్టిర్ చేస్తూనే ఉండండి. చాక్లెట్ మెల్ట్ అయింది. 45 grams కోకోవా పౌడర్ వేసుకోండి. కలుపుతూ ఉండండి. కోకోవా పౌడర్ మిక్స్ అయిన తర్వాత 1 వెనిలా బీన్ పేస్ట్ వేయాలి. మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి. వెనిలా బీన్ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చాక్లెట్ మిక్స్చర్ కొంచెం కూల్ అవ్వాలి. చాక్లెట్ సిరప్ కూల్ అవుతుంది. ఈలోపు 2 eggs క్రాక్ చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లో 200 grams షుగర్ వేసుకోవాలి. నేను పట్టినాక అప్పుడు దీన్ని 10 minutes విస్క్ చేసుకోండి. చేసిన తర్వాత అగైన్ షుగర్ మిక్స్చర్ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు కూల్ అయిన చాక్లెట్ మిక్స్చర్ ని దీంట్లో వేసి మిక్స్ చేస్తున్నాము. బ్రౌనీస్ కదా చెర్రీ బ్రౌన్ అని. చాక్లెట్ సాస్ మిక్స్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ 120 grams సౌదో డిస్కార్డ్ వేసుకుంటున్నాము. సౌదో డిస్కార్డ్ అంటే పులిసిన పిండి. నేను పెట్టినామా? నేను పెట్టినా ఫస్ట్. Now can I mix? This bread. So mix చేయండి సౌదో డిస్కార్డ్ ని. Mix. సౌదో డిస్కార్డ్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత 120 grams ఫ్లవర్ ఆర్ మైదా వేసుకోవచ్చు. దీనిలో మొత్తం మిక్స్ చేసుకోండి. And then give it to me. Okay? Once you give me that to me, then I will give it to me. Give it to me, please. Can you give me it, please? I didn't even do it a lot of time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. మన బ్రౌనీ మిక్స్చర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో వేసుకొని బేక్ చేయడమే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో పార్చ్మెంట్ పేపర్ పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు బ్రౌనీ బ్యాటర్ని దీంట్లోకి పెట్టండి. Can I put that? చాక్లెట్ మిక్స్చర్ ప్యాన్ లోకి వేసేసాము. ఇప్పుడు 350 Fahrenheit లో 25 minutes బేక్ చేస్తున్నాము.
20 minutes బేక్ చేసిన తర్వాత ఫోక్ టెస్ట్ చేసాము. బాగా వచ్చింది. సో కూల్ చేస్తున్నాం దీన్ని. బ్రౌనీస్ రెడీ అయిపోయి మా బ్రదర్ టెస్ట్ చేస్తాను. చాలా బాగున్నాయండి. చాలా బాగుంది. Bye guys. Bye guys.